industry as well. In the last 10 to, I think in the last 10 years, we've seen a revolution happening in skincare. Why do you think this has happened suddenly? As a doctor who's seen it all your life and who's believed in skincare being important all his life. Instagram, Facebook. And before calling me to this program, I asked them, who all are there? First they told Ranjini was questioning. Second is, you all influencers. So, one my word should go wrong, it is a problem. So I've been very careful to explain you the things. Second is, you are all very important in the society to prevent crockery of products, crockery of dermatologists. Thank you. Absolutely, like you said, skin care in the പറയുമ്പം അതിൽ നൽകുന്ന ഇൻഫർമേഷൻ വളരെ മുഖ്യമാണ്, വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. As a doctor, as an MD, as an aesthetic, cosmetologist, ഇപ്പോൾ നടക്കുന്ന type of beauty standards, skincare standards, അത് professionally as a doctor നോക്കുമ്പോൾ, what is your first opinion? I'm just starting this off and you can take it off from there. The questions are open to all of you. ഞാൻ തുടങ്ങിത്തരാം. എന്താണ് ആസ് എ ഡോക്ടർ സാറിന്റെ ഒരു ആദ്യത്തെ ഒരു അഭിപ്രായം? ഇത്രയും അധികം സോഷ്യൽ മീഡിയ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഉള്ള ഒരു മേഖലയാണല്ലോ സ്കിൻ കെയർ. It is like, anybody on the road treating skin without knowing what is skin. As Ranjini explained, skin is the largest organ of the body. Anybody thinks skin is totally പുറത്തുള്ള തൊലി എന്നാണ്. But all the internal disease, ശരീരത്തിൻ്റെ അകത്തുള്ള എല്ലാ ഡിസീസും എക്സിബിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്കിന്നാണ് മേജർ ആയിട്ടുള്ള ഓർഗൻ. സെക്കൻഡ് തിങ്, നമ്മുടെ ബ്ലഡ് വെസൽസിൽ തിൻ ബ്ലഡ് വെസൽസ് ആണ് സ്കിന്നിൽ. So whatever you apply, it get absorbed and reach liver and kidney. So everybody on the road playing around with skin, we tell all you guys to see properly a recognized dermatologist and take treatment. Okay, now we're going to throw it out to the lovely group of ladies and gentlemen we have here. Do any of you have a question for Dr. Shibu? Raise your hand and we'd be happy to explain. അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ തന്നെ ചോദ്യം ചോദിച്ചു മുഷി, എനിക്ക് കുറേ ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ട്. Come on, ഞാൻ അങ്ങോട്ട് ചോദിച്ചിട്ട് തിരിച്ച് ഇങ്ങോട്ട് വരണോ? You guys don't have doubts? You guys know everything in skincare? ആർക്കും ഒരു ഡൗട്ട് ഇല്ലല്ലോ ഡോക്ടറെ? Skin, hair, both. Skin and hair. They're important. How do you guys working? Thank God. Anisha, someone help me with a mic there, darling. Somebody. You don't need to do it. I got somebody. Thank you. You're getting a free consultation. Can you stand up, Malay? What's your name? My name is Mariam. Manu? Mariam. Nice to meet you, Mariam. എനിക്ക് eczema prone skin ആണ്. So I cannot use many products. So I usually stick to very, very basic products. So what is your take on eczema prone skin? Eczema means very dry skin. Okay, so the skin can get irritated very fast with any cosmetic products. So choosing the product is very important. You cannot use every other makeups on it. So moisture it properly every time. And there are certain medications when the aggravation comes, as you know, because you are suffering from your young age. Am I right? It's been 5 years. Yes. So you can easily take care by hydrating it more, and you cannot use what others doing. Is eczema also related to stress? Eczema can be due to many reasons. One is genetic. Second is climate. Third is, as she told, stress. What is your reason? I think one is climate, because I live in Germany and the climate is very dry. And second, I think is postpartum, because after I had my delivery, so maybe the stress caused it. Is it fully reversible, eczema? No, there is no complete treatment for eczema. You can only control it. You can only control it, yes. I have extreme dry skin, so I feel you. But not as close to eczema, but it's a tough journey. It's quite a lot of research. Thank you, Mariam. Thank you so much. Next, please. Yes.
Blush with ash. Can we give her the mic, please? Hi, doctor. Yeah, Hi. in a serious doubt on the chin, skin put the hair nana. And the husband, like he's like 365 days of dandruff. No matter what tablets, serums, shampoo, conditioner, in the use even the DIY is not working for him. I know like DIY or to a complete cure because like maybe too much of influences all over DIY. No, I don't like recommend DIY for everything. For extreme case, we definitely consult the doctor. Basic idea, but he is trying different medicines, shampoos, serums, treatments, and still on heavy dandruff. Why? Okay. Dandruff are two types. One is normally not taking care of your hair properly, sweating more, all that. That is easily treatable. Yeah. You have pets, you can get from them the fungus, all that. But your husband is having a skin disease called seborrheic dermatitis. It's a type of dandruff. It should be treated properly by a dermatologist. But on and off, it can come back again as eczema and seborrheic dermatitis. Both are interconnected. Okay. Because we are in Bangalore, so we don't sweat actually. Have you consulted a dermatologist? Yes, You have. multiple times. And what have they said? They give the medicine, it will be little Yes, you are control, right. and again it will be the same. But he take a lot of care. What about diet? Does diet play a role? No, it is a genetic. Again, most of the skin diseases are genetic. So, genetic seborrheic dermatitis, we can only control it. We cannot remove it from the skin completely. When this climate is like very dry and winter, so it's like too much. അതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. You guys can ask cosmetic also. Botox, fillers, threads, so many doubts you guys have. Thank you. I hope your husband finds a way out. I have some unsolicited advice which I'll tell you later. But I'll get that later. Yes. Hi doctor, hi ചേച്ചി. Hi, sweetie. ജാസി. Hi, Lassie. എനിക്കുള്ള ഡൗട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് പൊതുവെ എല്ലാവരും പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താലും അത് പുറമേക്കല്ല നമ്മൾ ആദ്യം അകത്തേക്കാണ് കൊടുക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളത്. അതായത് ഇപ്പോൾ എന്തൊരു സംഭവം ചെയ്യുന്ന ഒരു ബ്യൂട്ടി ആയിക്കോട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ ഹെയർ ആയിക്കോട്ടെ നമ്മളെല്ലാം പുറത്തേക്ക് ചെയ്യുന്നതിന് കൂടുതൽ നമ്മളത് ഉള്ളിലേക്ക് ആദ്യം എടുത്താലാണ് നമുക്കതിൻ്റെ ഒരു ഇമ്പാക്റ്റ് കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്നുള്ളത്. അതിനെ കുറിച്ച് ഡോക്ടറിൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായം. എനിക്കും അതിന് ഡൗട്ട് ഉണ്ട്. കാരണം ഞാൻ ഒരുപാട് ഹെയറിന് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട്, ഫേസിന് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട്. അപ്പോൾ ഒക്കെ പലരും പറയുന്നൊരു കാര്യമാണ് ഇത് മുഖത്ത് വാരി തേക്കാതെ ആദ്യം ഉള്ളിലേക്കുള്ള ഇത് പ്രോപ്പർ ചെയ്താൽ മാത്രമാണ് അതിൻ്റെ എഫക്റ്റ് നമുക്ക് വിസിബിളായിട്ട് കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റുള്ളൂ. അതിനെക്കുറിച്ച് ഡോക്ടർ ഒന്ന് പറയാമോ? See, any treatment, it can be local and oral. So, we doctors decide whether let us go in local and it is becoming better. If it is not becoming better, we will give oral tablet. If oral also not getting better, we give IV or iron. This is the protocol for a dermatologist to follow the treatment. മരുന്നിനെ കുറിച്ചായിരുന്നോ ജസ്റ്റ് ചോദിച്ചത്? അല്ല, ഞാൻ ചോദിച്ചത് പൊതുവേ അവർ പറയുന്ന കാര്യമാണ്. ഇപ്പോൾ എൻ്റെ അമ്മയാണെങ്കിലൊക്കെ പറഞ്ഞ കാര്യമാണ് നമ്മുടെ മുഖത്ത് എന്തെങ്കിലും ഒരു പാക്ക് ഇട്ടാലും അല്ലെങ്കിൽ മുഖത്ത് ഇടുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ ഉള്ളിലേക്ക് അതിനുള്ള വൈറ്റമിൻസ് കൊടുത്താലാണ് അത് ഫേസിലേക്ക് അതിൻ്റെ പിമ്പിൾസ് പോകത്തുള്ളൂ, അല്ലെങ്കിൽ അത് അങ്ങനെ പറയാറുണ്ട് പൊതുവേ. See, first is what is the reason behind the hair fall? What is the reason behind acne? Investigate, reason, then treat it. പിന്നെ പൊതുവെ എല്ലാവർക്കും ഒരു ഡൗട്ടാണ്, നമ്മൾ കുറേ ടെൻഷൻ അടിച്ചാൽ മുടി പോകും, ടെൻഷൻ അടിച്ചാൽ ഫേസ് ഡള്ളാവും, അങ്ങനെയൊക്കെ പറയാം. അതൊക്കെ ഒരു കാരണമാണോ? Stress, the cause of any diseases in the world. കാരണമാണ്. താങ്ക് യു ഡോക്ടർ, താങ്ക് യു. അത് ഇതുവരെ ജസ്റ്റ് അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. ഇനി അതൊരു കാരണമായിക്കോളും. ഇതുവരെ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ജസ്റ്റ്. ഇനി നാളെ സ്ട്രെസ്സും തുടങ്ങി. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പ്ലീസ്. Anyone else? Yes. Two of you. The lady at the back first. Yes. ആദ്യം പുറകിലത്തെ and then. Please do tell us your name. Well, let me start off by saying thank you for the opportunity to be here for the grand launch. Well, my name is Daya Janan, and my main question is, I have this problem of blackheads, so that is something that I go through. So I've gone through, like I said, DIY videos and all the YouTube videos, and what I see is the main solution they throw up is exfoliating. So my question is it something that can be cured completely, or is just exfoliate and again after 2 weeks it comes back? Is it like a recurring thing, or is there a proper cure for it? Acne vulgaris. Okay.
It's a disease. നമ്മളെ ചെറുപ്പത്തിൽ പഠിപ്പിച്ചിരുന്നത് എന്തുവാണ് നമ്മുടെ പേരൻസ് അത് ഏജ് റിലേറ്റഡ് ആണ്, അതൊരു ഏജ് കഴിഞ്ഞ് പോകും. നോ, ഇറ്റ്സ് എ ഡിസീസ്. ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ട്രീറ്റഡ്. ഈ ബ്ലാക്ക് ഹെഡ് വൈറ്റ് ഹെഡ്സ് ഉണ്ടാകുന്ന നമ്മുടെ സ്കിന്നിലെ സെബേഷ്യസ് ഗ്ലാൻഡിന്റെ സെക്രീഷൻ കൂടുന്നതുകൊണ്ടാണ്. ആ സെക്രീഷൻ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് മെഡിസിൻ ഉണ്ട്. 6 months you take the medicine, you will get crystal clear skin. That is why teenagers 14 to 18 now they don't have acne at all like when we were seeing young age. You understood? So ഞങ്ങളുടെയൊക്കെ ചെറുപ്പത്തിൽ ആക്നി ആയിട്ട് ജീവിക്കുന്ന സ്കാർ ഉണ്ടാവും. പക്ഷേ ഇപ്പോഴത്തെ ജനറേഷൻ they know what is the final treatment and they go for it after investigating what is the reason. Okay, thank you so much. Congratulations on your disease. That was a hard But at least you know how to fix it. What's your name? Hi, my name is Gauri. അപ്പോൾ എനിക്ക് ചോദിക്കാനുള്ളത് ഹെയർ റിലേറ്റഡ് കൺസേൺ ആണ്. 2 ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. ഒന്നാമത്തെ കാര്യം, ചിലർ പറയും ഹെയർ ഓയിലിംഗ് ഭയങ്കര നല്ലതാണ് എന്ന്. പക്ഷെ ചില ഡോക്ടേഴ്സ് പറയുന്നത് കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഹെയർ ഓയിൽ ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ ശരിക്കും ഇതിൽ എന്താണ് ശരി എന്നുള്ളതാണ് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. When I was studying MBBS, I used to oil, coconut oil. Then I used Fair and Lovely. Those days, okay, now it's not there much. Once I joined dermatology, my first class, my HOD told me this: no oil can grow hair. You got it? So oil is just a moisturizer. Olden days, we have only oils are there, coconut oils, nothing else. You understood? No much creams, only few creams, Pond's cream. I still remember. So oil is just a moisturizer. So instead of oil, now the component of oil they use and make serums. Hair serums now available. You can use it. Not like 1 hour you apply oil and hair is not. If I apply oil here, it won't grow. You got it. There are specific treatment for hair growth. Specific. There is no eye washing. There are medical treatment like minoxidil with the finasteride for hair growth. Other than that, nothing else there in the world to grow the hair than transplant. You got it? Minoxidil with the finasteride. You are too young to use that. After 35-40 years, people use the same. എൻ്റെ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈ ഹെയർ ഗ്രോത്തിനെ കുറിച്ചിട്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ എനിക്ക് പൊതുവേ ജനറ്റിക്കലി നല്ല ലോങ് ആൻഡ് തിക്ക് ഹെയർ ഉള്ള കൂടുതലാണ്. പക്ഷെ ചില സമയത്ത് ഐ ഫീൽ ലൈക്ക് ചില സമയത്ത് നന്നായി വളരും, പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല. ചില സമയത്ത് ഭയങ്കര ഹെയർ ഫോൾ ആണ്. അപ്പൊ ആ സമയത്ത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ ഇതൊക്കെ വെച്ചിട്ടുള്ള സിറംസ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അപ്പൊ എനിക്ക് ബെറ്റർ ആയി തോന്നാറുണ്ട്. പിന്നെ കുറച്ച് നാൾ കഴിയുമ്പോൾ ഭയങ്കര ഹെയർ ഫോൾ. അപ്പോഴും ഞാനത് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും, എന്നാലും എനിക്ക് റീസെന്റ് ആണ് ഇത്രയും ഹെയർ ഫോൾ തോന്നിയത്. അപ്പം ഇപ്പൊ നേരത്തെ ചേച്ചി ചോദിച്ച പോലെ നമ്മൾ തലയിൽ തേക്കുന്നത് മാത്രമല്ലല്ലോ, നമ്മൾ അകത്ത് ചിലപ്പോൾ വൈറ്റമിൻ ഡിയുടെ കുറവ് കൊണ്ടായിരിക്കാം. അപ്പൊ ഞാൻ ഇതൊക്കെ ചെക്ക് ചെയ്തു. ഇനീഷ്യലി വൈറ്റമിൻ ഡി കുറവായിരുന്നു, അതിന്റെ സപ്ലിമെന്റ്സ് എടുത്തു. അത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് വൈറ്റമിൻ ഡിയും നോർമലാണ്, പക്ഷെ എന്നാലും ഹെയർ ഫോൾ വരും. അപ്പോൾ ഇതൊന്നും അല്ലാതെ ബാക്കി ഫാക്ടേഴ്സ് ഹെയർ ഫോൾ. First for hair fall, stress. Then second, genetic factor. Third, water. Fourth one, any hormonal issues like thyroid, any other hormones issues. You have to rule it out that. Fifth one, food intake. Use more hair, you need lot of biotin. Biotin symbol eggs has more biotin. You got it. Walnut, almond. So these are the food you should take orally. If you are not able to take it, not able, some people doesn't like it, then you have to take vitamin tablets, which especially for biotin, zinc, selenium. ഈ പറയുന്ന സാധനങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ ചെയ്തു നോക്കിയിട്ടുണ്ട്. And ഇതൊക്കെ എനിക്ക് Now you come to work ആയിട്ടുണ്ട്. now you come to this is dermatology I talk. Now you come to cosmetology where we have platelet rich factor, you have growth factor treatment, so you can come to my clinic. That's why I told you, no. First we should, as a dermatologist skin specialist, we should know the disease and treat properly. Is jumping on a problem. Now you guys wants first procedure. Karupum Velupum, she will talk now. That is our last topic about color thing that I'll come back last. Also, I just quickly adding on to her question, a certain level of hair fall is okay, no? Normal. More than 50 hair in a day, you lose, there is no issues. It's okay. നാളെ കൗണ്ട് ചെയ്യണം എത്ര മുടി ഉണ്ടെന്ന്. ഓക്കെ, 50, 100 വരെ ഓക്കെ. I remember reading this somewhere. I used to have a lot of hair fall.
But I was like, "Devame." But then even people the mudi undu. So hopefully yours will be fine. Yes. So the one thing that I think when it comes to skincare, the chase has been after. Well, being fair, like he said. Like, I was born as brown color. From that young age, I was treated, you're black. As a dermatologist, I'm telling you. As generation passes, I'm above 40. Generation passes, I graduated from India, then I explored to US, UK, even Gulf countries. But there it's okay. Nobody's bothered about the color. But here, still in India, in my practice, it is really sad. People are degraded if you are dark. And dark angle, you are like this. So most of them comes and take IV glutathione to become fair. Here, most of them, they take it. They don't want to tell it. But again, I am telling you, it's all whatever medical treatment, we have to maintain it. You cannot become a brown person, cannot become white. Only 2 or 3 shade changes will be there, and you have to maintain it, whatever treatment you does it. For the rest of your life. Rest of your life. So be proud. I always tell young kids 18 to 23, they want to get married, they come, bridal package, they first want, doctor, I want to become fair. But that you people are there, the influencers, you should change that natures. You can help me out. I do want to ask you, doctor. Today we see a lot of clinics or even parlors for that matter, who kind of do the same thing that you're saying, where they are actually prescribing a lot of things that I don't know whether is legally allowed. Legally not allowed. Wherever you go, you can directly now ask. When kids come, they ask, you are dermatologist, you have TCMC. In Kerala, they practice, they have a registration. You go to Google, then type the name and see the registration, then go. Or you can ask in the clinic, do the doctors are recognized. Otherwise, this will become very worse. Yeah, because it is a generation of a lot of quack practices as well. And I think as influencers, it does come down to you, because that word holds a lot of metal, like, Jasna talked about blush with ash. അങ്ങനെ എന്തോരം ആൾക്കാർ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണ് നിങ്ങൾ. അപ്പോൾ നിങ്ങളത് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ കൊടുക്കാനുള്ള ഉത്തരവാദിത്തം നിങ്ങൾക്കുണ്ട്. Is there any other question that anybody? Yes, now we've got a lot more. I'll start with the lady at the back. Hi, can we pass the mic to her, please? ഹായ് ഡോക്ടർ. ഹായ് രഞ്ജിനി ചേച്ചി. ഐ ആം സ്വീറ്റി. ഞാനൊരു മാധ്യമ പ്രവർത്തകയാണ്. സോ എൻ്റെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഹൈപ്പർ പിഗ്മെന്റേഷൻ, അത് എത്രത്തോളം ട്രീറ്റ്മെന്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ടാണെങ്കിലും അത് വീണ്ടും വീണ്ടും അത് ഓവർകം ചെയ്ത് വരുന്നു. അതിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്ത് നിർത്തുന്നല്ലാതെ അതിനൊരു സൊല്യൂഷൻ എന്താണ് എന്നൊന്ന് പറഞ്ഞു തരാം. See, usually body color will be different, face color will be different. You should understand that. Yes. There is again a factor, like genetic plays a major role. Your mother, grandmother, the genes, how the face has become more darker. That is one thing. Exposure to sunlight. So you have to take care of with a sunscreen, and night a brightening serum consists of glutathione, vitamin C, niacinamide. There are so many products. Here also there are so many products. The component should be visible in the package. Okay, so you can use that and you can control it. Some people, they don't get darkened when they go out, like they're lucky. But most of them get pigmentation on the face. You can control it with the local treatment. Then again you can take oral treatment. Then something called mesotherapy comes to reduce the pigmentation. You directly inject on the skin, the pigmented area, the whitening agent like glutathione, vitamin C, so that the pigmentation will come down. Yeah, I used to take MNRF and blackheads, lots of things I do it, but no results, doctor. That's why. Yes, that means the skin has become stubborn. Once the stubborn skin has come, only you can maintain it. Thank you so much. Thank you. Better than I didn't know it was you, sweetie. Nice to see you after some. I love you, Ranjini. Somebody else had their hand up. Yeah, come. Can you pass the mic to her, please?
Hi, doctor. I'm Amrit. So Hi. my question is, see, we've seen a lot of people using 10-step makeup routine, skincare routine or 8-step skincare routine. So is it really necessary to follow such a long routine, or should we keep something simple and effective? What is your take on this? Very simple. Morning, wash your face, use the sunscreen. Afternoon, again rewash it, use the sunscreen. Again 4 o'clock, wash the face, use the sunscreen. Night, use a moisturizer if you're not bothered about becoming more whitened. That's all. that. That's all. And that will maintain it and make it perfect, as in the best Colorful possible. vegetables, colorful fruits. Simple. We just shot Allure skincare in the forehead. But that is if you want to keep it simple. If you want to complicate it, you can do multiple steps. Choosing again the product. You can see here earlier also the products, the components are clearly visible. You understood? There is a barcode for any of the medicines, oral medicine, tablet or a cream. You have a barcode. You can see the barcode and see whether it is original or it is fake. That's also very, very important. Don't use any creams, they give you fast results. Like any of there is a cream called malayalam. We are all doctors suffering. Now they have reduced that. A lady who wants to become fair very fast, she will apply that. 1 month, 2nd month, 3rd month, she start using it. It contains hydroquinone, steroid and mercury. What happens once she stop? Again the skin needs a steroid. The skin gets damaged. So don't entertain your friends, your family, anybody to use any steroid cream to become fair. You need a healthy skin. Yes. There was someone here. Yes. Hi doctor, I'm Shruti Sitara. First of all, thank you so much for having me here. Like the way Ranjini Chechi said, I have an extreme bloody dry skin. So, and the main problem, body moisture ആവില്ല എന്നുള്ളതാണ്. ഞാൻ കൺസൾട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഡോക്ടറിനെ. ഈ ലോകത്തുള്ള എല്ലാ ബോഡി മോയ്സ്ചറൈസ് ക്രീമുകളും ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. And there is no result. So how can I? There is something new called crisaborole. Okay, new ointment. It's a medical ointment. It is not a steroid. So you can use that with a thick butter cream or a ceramide cream. Along with that, it can be controlled. After that, you can use the buttercream or a ceramide cream at least 3 or 4 times. It can be controlled. And drink a lot of water because the skin needs more water. And moisture at least 5 to 10 times in a day. It's a tough job. Or you have to go depend on steroid cream, which we don't advise. We give steroid to eczema patient when an emergency comes and we taper it. That's why show to a near dermatologist and take treatment. Don't treat by yourself. Can you please tell the name once again? Crisaborole. Thank you so much. Crisaborole.